Usiamini msichana. Kwa nini? Kwa nini? Unaamini aje dem manzi? Kwani mademu wako na nini hawaaminiki? Unajua dem anaweza kuwa na maboi kama 4 ama 6 na anawahandle nyinyi wote, unaona? So unataka kusema madem hawana boy mmoja? Siwezi, usiamini dem. Noma. Unaongea out of experience. Si ndio? Welcome to the channel. My name is the big bad ogre who's angry na pia ko sad. Why am I angry? Why am I sad? I am angry because kuna video wetu moja ame take down. The previous video before ni posti hapa, kuna video ilikuwa nimefanya about snake lights. And I was having fun na hiyo video. And apparently YouTube ametoa kisema ilikuwa na nudes mahali. Sijui nilipost juu sexuality nude. Utakataka tu ingine napata make sense. Kwa sababu uliliangalia video nikiedit hiyo video vizuri nikijua ina kitu nude, haina kitu mbaya hapo hivyo. Unanipata? But niko sure tu ni mtu na kawivu kake mahali alienda karipoti hiyo video ati ilikuwa na nudes. Yet haina. Yet hata wase hao wenyewe ndo waliapprove hiyo video niweke in the first place. Unacheki ukiupload video inaenda process fulani yenye wanakagua waangalie kama kuna kitu mbaya na hiyo video. Kama kuna kitu mbaya nayo hawaitiki ku uploaded. But waliachika ku uploaded kutoka asubuhi. Sasa jioni ndo wanakuja wanaitoa. Why? Doesn't matter. But hata tu kwambia ni kitu moja ilifanyika. Wanaweza irudisha, wanaweza kosa kuirudisha. Okay? Na I think ndio sijui taka niko nao bado. I think nisha delete kwa storage. But ningekuwa nao ningedownload ndike kwa Instagram yangu, wala nataka kuiona muende muone kama niweke kwa Facebook yangu. But tusikue na roho ya wivu, watu wa kureport. Tusikue na roho ya wivu. Unaniget? And just understand on your journey to try to become someone. Kutakuwa tu na mahita watakuja kujaribu kukupull down ama kujaribu kukuput down. Usikubali. Always look at how far you've come from, do fike mahali umefika. Na ndo kitu mtu moja naangalia. So it's really sad kwa sababu ilikuwa iko video 1003 wamedelete. So we continue, we move forward. Sawa? And this is the video I found for us today. Watch this. Hallelujah! Amen! Hallelujah! 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 Silau kamali koribo sekerebo kandarao. Riko kama makani kantoro boya mama 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 mama. Hallelujah! Amen! Silau katalaba. Nina hoko talika mama kata. Visite dans l'espace. Amen, 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 amen. Empêcher nous allons attaque diabolique, l'esprit diaphone qui vient de laisser des personnes de la vie. Dans le nom de Jésus, nous commandons tout esprit diaphone. Amen, 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 amen. Messieurs, que personnes divorcées. Alléluia! 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 Mandalo kaiko taikama makata. Shireko mama kota imama. Et tout esprit diabolique. Amen, 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 amen. Diaphone qui te révèle yo pas que nous encore nous divorcer même avec nous-mêmes. Inafaa kwa punishment. Yala mademu wanatoka streets, wanataka kuingia chukue kijana wa kanisa mamekwa kijiweka kwa mwangaza, mwenye amekwa kijiweka kwa chini ya mwamba. Unanipata? Mwenye amekwa kitakazo, mwenye kwa kifunikwa. Unanipata? Mwenye amekwa amekwa kibarikiwa na damu na roho takatifu. Unafaa kupewa watu kama una punish them. Una make sure for the rest of our life hata yona peace. Ukisikia tu roho ni kupiga magoti wifi, tuanze kuomba. Unamuombea hapo hivyo, unatakaza hizo mapepo zote ametoka nazo mali ametoka. Hata zileta hapo. Unaniget? These are the type of people tunataka. Na demu yake by the ako in character. Enda tajafungua tamacho. Mimi ningeona nayo nikaza bro. Cheza chini. Unajua? Ni kwa ile vako ya mse anadu hazi anadu but dem ako tu hapo hivyo. And jina yake imenipotea lakini ananikalia ule lesbobo wa nini Kiss 100. Nimesahau jina yake, anaitwa Ganani. What was the name of that chile? Nimesahau.
Did you notice I'd say Chile, not la chick? Alisho Kamboka ama Mwamboka, Kamboka wanafanana chini ya maji. But anyway, that's ilikuwa video namba 1 ilikuwa tu kuonesha. Ndio sasa ilikuwa tuongelee hii hapa. You ever cheated for money? Yeah. How much was it? 250K. We listen but we don't judge. I cheated for food. Food? Yeah. Girls can cheat for food. They definitely do. Chicken, fish. Chicken. Chicken. Yeah. Luyas and chicken. I know, right? You are that broke. Yeah. Back then. So most girls these days cheat because of food. Yeah, definitely. Food and weed. Yeah, exactly. Girls cheat. Ndio maana spendagi bangi. Spendagi hata nikisikia tu dema navutaga bangi. Najua at one point in time alidinywa na akapatiwa bangi ya free. Nikionaga tu dema navutaga bangi bro. Most of them wananipigia bangi na mkuma yao bro. Mimi nimesema sipendagi mdemu smoke mdom. Sipendi. Alafu ni poko. She didn't cheat for money. She sold herself for money. So that wasn't cheating. That was you selling yourself. 250k mkundo yako. Niko sure ilikuwa 250. Majuma poko wanakuaga cheap sana. Tu wanakuja hapa tio. Alafu sasa imagine the boyfriend having to look and see this thing after. Sometimes yenyewe meonagani kama acha zile badha abishaza kuomba. Sasa zingine wanaganika God ana to protect juu wanaume. Sometimes God protects you. Anakuondoleaga mashetani zingine kwa life yako, unashukuru sana. Unaniget? And I don't know why, but she's giving me nikako OF. Ni kama ako lonely fans. The way she's dressed, I'm really thinking anaweza kuwa ako lonely fans. Sababu madem normal wavagi hivi. I think shanajiuza sa yale mwatu kusa kwa full blown poko man. But at least akona ka flat tummy. I like that. Na naona pia kona iPhone. Uwezi kwa danganya uni lonely fans. Uni paka prenua, pussy prenua mbaya sana. Because of food and weed? Yeah. Hey. If you want to date someone, what are your requirements? You must. I hope you won't say anything. Kwa sababu first of all, you sold yourself. And not only that, pia ukajiuza kwa mtu wa bangi ya kudinya kupatia nini free. Wewe tu una standard yote. Kitu yote utapatiwa kukujia, you should accept that and you should take that. But madem wengi kama wakoga sha accept ile vako ya, they don't care. Watakufix lighting hapo hivyo kiasi. Sijui kama inamulika sana hivyo chini. Hapo hivyo. Sawa. You know, madem kama we, most of them don't even care about relationships. They don't even care about the men. They don't care kidogo. They like, akikuja sipokuja. Kwa sababu they know what they are doing chini ya maji. Once wamejiuza, once they sold their soul kwa lonely fans in the name of kutengeneza pesa, na wakitumia uchi wao ama wakitumia mwili yao, wanajua ngapa hivi chances za mwanaume kuwachukulia serious ama mwanaume ku ever give them a chance, wanajua gishaisha. So most of them wanakuaga tu wale, yes, wanatengeneza pesa, wanajidinya na madildo usiku mzima, wakiskwa unapata kwa bed, wakijipiga nini kwa makwela, kwa matako, unapata na butt plug nini, wanafurahisha watu wa mnelti. But after memwaga, after hiyo session imeisha, wanaenda kwa bafu wakioga, wanaanza kulia pale hivyo vibaya sana. Because that's not the type of life ama career wengi wanataka kufanya, but they chose that because they wanted fast money. Unaniget? Now the fast money inaanza kukuja na mashida. They just have to pay the price because career zote, kila kitu inakuwaga na consequences. Actions have consequences. So since that's the career they chose, they'll have to pay the price. But I don't even think we need to hear requirements kwa sababu we don't care what you want in a man, but just let us hear kwa sababu tuko hapa. Be rich, like you have money. So your personality must be good and your looks. What do you look? Rich. Kupata mdema alijiuzia kuku. Rich. Kupata mdema alijiuzia samaki. Rich. Kupata mdema alijiuzia banki. Akapeana kitu atafaa kupea mtu kwa relationship. Ama nadhani nini mdema ataleta kwa relationship yenye hajapatia ule mtu wa banki? What? Yenye kupatia ule mtu alimpatia kuku. Si alikuwa na mtu kama huyo before, akamcheza na do, akamcheza na samaki. Kuku yani. Now she wants a rich man with a good personality. Fuck off. Yourself. I have a sexy body. Give us a 360. Right? Tell me a secret that your ex doesn't know about it. I used to cheat. But he was
All of them say that. Wote. I've never seen any of those interviews wenye madimoto aliulizwa, so tell your ex something he never knew. All of them, like 99.9% always say they cheated. All. Satanika, I had a secret bank account somewhere he never knew. Oh, maybe I was trying to better myself. Ama nilikuwa nasoma, najipeleka shule, nilikuwa na kaseda haso nimetafuta. You never hear any of that. Zote nakuanga tu, I was cheating. Goes to show. Madam, they always tie their value to their sexuality. Given a chance kuji-express, ama given a chance to show their value, ama their worth, they always tend to tighten at their sexuality, bro. For some weird reason. Sexuality inakuwaga empowerment yao. But tutadu nini? But he was loyal. Yeah. So what can you tell boys who are loyal to their girlfriends? Kachonjo. Do girls ask money from the people they like or the people they don't like? From the people they don't like. Dema akiwa kuomba pesa, my guy, just do dema yuko idha yako. Because when women like you, they never want to display themselves ni kama ni gold digger. So wanafichanga. As much wanataka pesa kwako, they never show it up front. How many times have you ever seen madema akifanya hizo ma-interview na koza zile za, me if I don't like him, namutishanga tu do. One thing they used to do was like, they will ask you for a fare. They know you won't send. They know you think she's a gold digger. So now she's like, finally, ule fala kutuma fare. Okay, hata iniongelesha. Oh, good. They think they've played you. Ama they ask you for money early on in the relationship, knowing that you won't give them and you'll be like, udem ni gold digger, tacha kuniongelesha. So that's how they used to play us. And they sold themselves out. Nakupeana kitu, but nimefanyia video by the I did this video. Ukiangalia tuko down to my videos, there's a video I reacted to that. Kuna mdema explain kitu vizuri sana and I made sure I reacted to that. So ni hivyo. Ukiona tu mdema amekuomba do, doesn't like you, which is weird. Ushisikia ile quote ya mdem hakuombi do ndo akuonesha na kupenda, na wewe hutaki kumpea do ndo muoneshe venye unampenda. Ina make sense kweli zi? I think nimeboch your shit. But mwenye najua niko sure ni ile mdema kuombi pesa, kujionesha yesi gold digger. Na pia unaogopa kumpatia pesa, ukaeni kama we ni simp. Sasa hapa hivi, hii video niliona leo kwa X. Sijui nataka tuongea yote, but inasema, my wife and I have been open on finances for a long time. All our pins are one. Salano's method of keeping his marriage is on another level. Now listen to this real quick. How do you guys deal with the economics of the house? Do you guys have one bank account? What happens? Like for us, my wife and I have been open on finances for a long time, such that all our pins are one. All your pins? Yeah. What does that mean? Ni moja tu. Pin ya mpesa yangu na yake ni same. Buddha. Pin yako? My M-Pesa pin and her M-Pesa pin is one. That one began when we were in Silicon Campus. So anytime we lose our phone, we always just use that same pin. It's the same pin on ATM, the same pin on so many things. Our phone patterns for opening is the same for all of us. So that's how open we have been. So that nikiface na nataka kulipa kitu. Yeah. Yeah, so for us, hata mambo ya joint account, because I can access her account, she can access mine. But then anazichukua tu simu aseme, let me buy credit, anachukua nanunua. Let me nijitumie 200 nifanye anajitumia. Because she has my pin is her pin. My phone pattern is her phone pattern. So mimi sina nimeamka siku bibi yangu kwa simu yangu anaangalia, because hakuna kitu atapata, hakuna kitu anaangalia yenye nothing disturbs him that she is on my phone checking anything. Hata akifanya patrol nini, I'm always comfortable with all those things. And also me, if I get her phone going through, I have no issue that yao atapata, I'll get. So that's why I told you that when vasectomy issues came out, we never had an issue that ama naweza kuwa, we knew ourselves from before. So for those of you who don't know, this guy was famous a year back, kama some few times back. Alifanya vasectomy and then the wife got pregnant and he was sure alifanya vasectomy. So kulikuwa na hiyo issue ya utalilifanyaje vasectomy, and he was sure it was done. Alafu Damon anakuja kona mimba, ulitoa wapi mimba? They were trying to understand ni aje demu yake amekuwa kimcheza maja kwa kimcheza. Alafu sasa hapa hivi then comes the story that
zote wamefanya ni pamoja, like pin ya ule ni ya huyu na nini ni ya huyu. And kuna mdema alisema ati bibi yake ako na separate bank account mahali amekuwa kideposit do secretly, unanipata, ama kuna kitu demu yake anafanya fishy preparing for the dark days, ama when winter itakuja atakuredi ashajipanga panga na uniga ni kama expect hiyo kitu, unaniget. And it's so weird, I had seen this video ya wazungu wawili walikuwa interviewed na Black American, and Black alikuwa mdem na kauliza ala wazungu akasema they have everything iko pamoja, literally joint account nini, same thing yenye mse anasema ndo wala swali kwa amesema. And someone texted hapo hivyo comment akasema some things some people can't understand because they don't understand the relationship ya watu wanapendana ile kabisa. Unanipenda? Unaniget? Here's what I acha nikuexplain unielewe vizuri. As blacks tunakuwa tumefunzwa kitu ya mademu yetu. Who do you think ile race unasikia inaongeaga sana about strong and independent inakuwa white ama black women? Unaget? Kenya sasa tukiangalia ni nani wanatakanga kwa peke yao, wenyewe nani wanakuwa wametangaza independence kuruka, si ni madem na pia maboy. Juu tuna madem pia siku hizo wamejiachilia sana, wanaona kitu kufanya. Guess what, both parties zimeamua kwa nini independent. Sasa hakuna trust, watu hatutrastiani hapo hivyo, unanipata. Alafu pia there's this other thing where unaona udem siku moja anaweza kuja niache mimi sijui kitu dem anafanya, so mbona niweke account zetu pamoja, pengine anaspend na chali yake. Haya, so you've seen the previous video, ule dem alikuwa anasema nini, chali yake alimtrust but yeye alidu nini, alicheat for weed ama ilikuwa for nini. So unapata hatuna hiyo trust, hiyo design, but some people wako na hiyo level of trust, some people wako na level of believe in each other, yani wamekuwa pamoja to the point wameona ina work for us. Most we hatutaifika hiyo level, unfortunately hatutaifika hiyo level, but kuna wale amefika. So I don't know, for now mimi according for now kusema tu kweli kenye kwa roho yangu ukweli, na I think it'll work for now. I don't know, maybe the woman is planning something ama maybe the man is planning something, I don't know, but the guy anakako comfortable sana na ametrust wife yake hivyo sana. Na niget na I think the guy ana handle business kwa nyumba vile anafaa ku handle business kwa nyumba. Another reason pia Kenya sagine people cannot have joint accounts, pengine the guy is making more money than the woman, and the woman ana make kidogo, na unajua venye mademo anakuanga si rational, there's this word natafuta, impulsive. Mademo anakuanga impulsive, anaweza ona hivi kitu kwa duka imemfurahisha, aseme hii handbag ina kafiti, pup ashaenda kwa account ametoa do yenye woli asulia ashanunua bag yenye kwako itakubamba, itakuwa irrelevant kwako, itakuwa kitu fala tunafaa kuna nunua vitu za maana, but wewe unapiga mashopping hizo. So in your head you'll be like, why would I work so hard, ndo demu yangu utakuwa kitu atoa pesa kwa account yangu akinunua hizo vitu za ujinga, siri atoe kwa account yake. Hapo pia tuko na the mindset of my man is my man, you know, mademu wanashinga hivyo, my man is my money, my husband's money is our money, unanipata. Sasa wameamua waiweke yote kwa nyumba, which is pretty smart. I wish most people wangekuwa nafikiria hivi, my relationship mingi sana zingeenda far, but that's not the case. Usitegemee pia hiyo, it will take some Holy Spirit ya ule mse alikuwa naomba mara ya kwanza ndio kuje ufikie level ya wewe na demu yako umetrustiana to the point that mnaweka joint account, but most people don't think they'll do that. So that's the end of the video. To be honest with you, I'm kind of sad, I'm kind of angry that walitoa ile video yangu and the way I took my time kufanyia kazi na kuedit. Hopefully watarudisha, na let's say wasiporudisha tunaendelea tu strong, ama aje tunaendelea strong. Hii safari hatuachi, tunaenda hadi mwisho. Okay, so enjoy your Sunday. I hope ulienda chacha, hope muombea watu, I hope umepeana sadaka, na kuja peana sadaka niangushie kwa till number hapo, nitakuwekea vizuri sadaka yako, nita make sure imefika mahali inafaa kufika. Okay, all in all, God bless. I love you niggas, I appreciate your support and continue sharing the videos. Okay, road to 7k very soon, tutakuwa nafika 7k. I think by next week on Sunday tutakuwa tunapiga 7k subscribers. Me, I was in my goal, in my head I was like tunafaa tu kuskip kutoka 6 hadi 10, yani to surprise kila mtu akoza walifikaje 10. Unadicate. But thank you, appreciate you. We'll catch you on the next video. Okay, kwanza niko na video nyingine tamu. Kuna daktari fulani hapa anaambia mademo anafaa kuoa akiwa 30 year old. Niko na tena story nyingine venye mademo wamekuwa na body count high, DNA yao ubaki bro bado content ni mingi hivi. Catch you on the next one, man. The big bad ogre.
Out. The Toxic Masculinity Podcast. Out. Baki poa.